Good evening and welcome to the Daily News Roundup with Daily Mirror Online. You're with me, Bhakti Abe Surya. Let's take a look at our headlines. Police spokesman DIG Ajit Rohana informed that a police officer who was on night patrol was stabbed. 3 more Ukrainian tourists test positive for COVID-19. From 20th of December till today, 52 deaths, 423 injuries and 613 road accidents have been reported. 83 audit apparel employees test positive with COVID-19. DIG Ajit Rohana warns of malicious messages in form of New Year wishes or claims of gifts. 16 more test positive for COVID-19 from rapid antigen tests done on those leaving Western Province. SJB is to form a grand opposition alliance. Shortcomings in the pilot project implemented to open Sri Lanka's borders are to be addressed. All areas of the Colombo city are to be tested for COVID-19. Britain's largest Muslim body is to sue the Sri Lankan government over the forced cremation policy. Now diving into those stories in detail. Police spokesman DIG Ajit Rohana informed that a police officer who was on night patrol was stabbed. මහව නගරයේදී පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් පොලිස් බීට්ටු සංචාරයක නිරත වී තිබෙනවා. මෙම සංචාරයේ නිරත වන අවස්ථාවේදී සැකකටයුතු පුද්ගලයන් පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කිරීමට ගිය අවස්ථාවේදී එම කණ්ඩායමේ සිටි එක් පුද්ගලයෙකු විසින් පොලිස් සැරයන්වරයෙකුට පිහියෙන් යන තුවාල සිදු කර තිබෙනවා. බරපතල තුවාල ලැබූ පොලිස් සැරයන්වරයා මහව රෝහලටත් ඉන්පසුව නිකවැරටි රෝහලටත් ඇතුළත් කර දැන්ට ශල්‍ය කර්මයකට භාජනය කර ප්‍රතිකාර ලබා දෙන බවට වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම ඔහුට පිහියෙන් නැනීමේ තුවාල 4ක් ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මහව පොලිසිය සිදු කරන ලද විමර්ශනයකින් අනතුරුව මෙම ස්ථානයේ සිටි මෙම සිද්ධියට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 4 දෙනෙකුගෙන් 2 දෙනෙක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම පිහියෙන් නැන මෙම තුවාල සිදු කිරීම සිදු කළ පුද්ගලයාත් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. අදාළ පිහියත් පොලිස් භාරයටගෙන තිබෙනවා. මේ ගැන තවදුරටත් විමර්ශන මහව පොලිසිය මගින් සිදු කරනු ලබනවා. විශේෂයෙන්ම මේ නිරෝධායන රීතීන් ඒ වගේම අපරාධ මර්ධනය රථවාහන පාලනය සඳහා රාත්‍රී කාලේ සංචාරයේ යෙදෙන පොලිස් නිලධාරීන්ට මේ ආකාරයට නම් ජනතාව කටයුතු කරන්නේ එය නීතියේ ආධිපත්‍ය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් හැටියටයි අපි දකින්නේ. මෙවැනි අයට එරෙහිව ඉතා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගනු ලබනවා. A total of 639 persons were confirmed positive to COVID-19 yesterday, and 3 of them were foreigners from Ukraine. Accordingly, a total of 6 tourists from Ukraine have been tested positive with COVID-19 within 2 days. Earlier, 3 tourists who were among the first tourist group from Ukraine, which had arrived in the country on the 28th of December, have tested positive with the virus. From the 20th of December till today, 52 deaths, 423 injuries and 613 road accidents have been reported. පසුගිය 20 වෙනිදා ඉඳලා මේ දක්වා කාලය තුල පුද්ගලයන් 50 දෙනෙක් මිය ගොස් තිබෙනවා. ඒ වගේම පුද්ගලයන් 423 දෙනෙක් තුවාල ලබා තිබෙනවා. ඒ වගේම රියානතුරු 613ක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මෙය ඊටාම කනගාටුදායක තත්වයක්. මේ අයගෙන් පුද්ගලයන් 132ක් බරපතල තුවාල ලබා තිබෙනවා. ඔවුන් සදාකාලිකව රෝද පුටුවලට කිහිලිකරුවලට සීමා වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ ගැන අවධානය යොමු කරන්න අද දිනේදී පාරේ ගමන් කරනකොට බස් රථවල ගමන් කරනකොට පුද්ගලික වාහනවල ගමන් කරන විට විමසිලිමත්ව යන්න. කිසිම අවස්ථාවක බීමත් රියදුරෙක්ගේ වාහනයකට ගොඩ වෙන්න එපා. බීමත් රිය පදවන්න ඉඩ දෙන්නට එපා. මේ වන විට බීමත් රියදුරන් 1398ක් අපි විශේෂ රථවාහන මෙහෙයුමෙන් පසුගිය 20 වෙනිදා සිට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී පමණක් 82ක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. තවදුරටත් මේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. ඒ නිසා ඔබ කෙටි පණිවිඩයක එමන් නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය ජාලයකට එන පණිවිඩයක වින්දිතෙක් වෙන්න එපා. ඒ වගේම රියානතුරක වින්දිතෙක් වෙන්න එපා. ඒ වගේම ලබන අවුරුද්දට කොවිඩ් රැගෙන යන්න සාද සැනකෙලි උත්සව වලට සහභාගී වෙලා වින්දිතෙක් බවට පත් වෙන්නට එපා. 83 employees of the Audit Apparel factory in Avisavella tested positive with COVID-19 yesterday.
A total number of 639 COVID-19 cases have been reported in the country yesterday alone, out of which 133 of them were from the Colombo district, 190 from Gampaha, 89 from Kandy, and 50 from the Kalutara district. In addition, 42 cases in the Ampara district and 21 from Jaffna were also reported. DIG Ajit Rohana warns the public to be aware of malicious messages that are in the form of New Year wishes or claims of New Year gifts. ලංකාවේ සිටින නයිජීරියානු ජාතික වංචාකරුවන් විසින් විවිධාකාරයේ දුරකථන ඇමතුම් ඒ වගේම විවිධ SMS පණිවිඩ එහෙම නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවලට පණිවිඩ අද ලබා දෙන දවසක්. ඒ වගේම ලංකාවේ සිටින වංචනිකයිනුත් මේ ආකාරයට ලබා දෙනවා පණිවිඩ. ඔබගේ නව වසරට ඔබට සුබ පතන්නට පුළුවන්. නව වසරට ඔබට ත්‍යාගයක් ලැබී තිබෙන බව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. නව වසරට ඔබට ලොතරැයි දිනුමක් ලැබී තිබෙන බව සඳහන් කරමින් විවිධ පණිවිඩ ඔබට ඔබේ දුරකථනයට සමාජ ගිණුමට එන්නට පුළුවන්. ඒ සියල්ල සත්‍ය නොවේ. ඒ වගේම ඔබට එයින් දැනුම් දෙන්නට පුළුවන් විශාල ත්‍යාගයක් ලැබී තිබෙන බව, එහෙම නැත්නම් වටිනා ත්‍යාගයක් ලැබී තිබෙන බව, එය ලබා ගැනීමට මුදලක් තැන්පත් කරන ලෙස මේ ගැන ප්‍රවේශ සම්මාන අද දවසේදී වංචාකරුවන් අවස්ථාව ප්‍රයෝජනයට ගන්නවා. එවැනි වංචාකරුවන්ගේ එවැනි අපරාධකරුවන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වෙන්නට එපා. නයිජීරියානු ජාතික පුද්ගලයන් 24 දෙනෙක් පමණ මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා මෙවැනි වංචාකාරී ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන්. මීට සති කිහිපයකට පෙර එක්තරා කාන්තාවක් රුපියල් කෝටි 3කට ආසන්න මුදලක් මෙවැනි වංචාකරුවෙකුගේ ගිණිමට තැන්පත් කරනු ලැබුවා. මේ නිසා නිරන්තරයෙන් ඔබ සෝදිසියෙන් පසු වෙන්න. 16 more COVID-19 cases have been identified through 940 rapid antigen tests carried on those who were leaving Western Province yesterday. Police spokesman DIG Ajit Rohana said 195 close contacts of the positive cases have also been sent for quarantine. Since the 18th of December, a total of 90 persons have been found infected with COVID-19 through 11,926 rapid antigen tests carried out at 11 exit points on those leaving the Western Province. A total number of 572 close contacts of those infected had been directed to undergo quarantine process while the infected were sent to treatment centers. SJB seniors said yesterday that the leader of the opposition, Sajith Premadasa, has to lead the new Grand Opposition Alliance, which will be formed soon. SJB General Secretary Ranjit Madhuma Bandara and National Organizer Tissatha Nayaka told a press conference that Grand Opposition Alliance will have a new common symbol, but it has to be led by Mr. Premadasa. Mr. Madhuma Bandara said both UNP and SLFP will be welcome to join the Grand Opposition Alliance. Shortcomings identified in the pilot project implemented this week to open Sri Lanka's borders for the selected tourists will be addressed. Allegations were raised that quarantine regulations had not been strictly followed when tourists from Ukraine had arrived at the Mattal International Airport this week. Among the allegations raised was over the welcome ceremony organized for the tourists by the authorities, which included dances and other cultural events. The dancers were seen not wearing face masks during the performances. Health workers have been conducting rapid antigen tests in low and very low risk areas of Colombo and will eventually test in all areas of the city to identify any undetected clusters as Colombo continues to report the highest number of positive patients. 1,000 PCR tests and further 500 antigen tests are being conducted daily, including in high-risk buildings such as apartment complexes. Presently, 6 PCR teams have been deployed in Colombo to conduct the test, and each area will undergo an estimated 250 tests. Britain's largest Muslim umbrella body, the Muslim Council of Britain, is to launch legal action against the Sri Lankan government over its forced cremation policy. The MCB has set up a task force headed by Assistant Secretary General Zara Mohammed, consisting of UK-based Sri Lankan representative bodies, lawyers, medical experts, and senior leaders of the community.
The MCB task force has written to the Foreign Secretary and the Sri Lankan High Commissioner to request an immediate reversal of the forced cremation policy and highlight its impact on Muslim and Christian communities. For further details on the stories, visit our website www.dailymirror.lk. Thank you for tuning in. I'm Bhakti Abe Surya and this is the Daily News Roundup.